out of a lot of anger and lot of lack of patience. Now I'm gonna make this video today. This is not gonna be a trailer reaction. This is not gonna be a film review. This is not gonna be anything related to cinema as such. இன்னைக்கு நான் என்ன பார்க்க போறேன்னா, ever since I was probably 10 years old or 11 years old, I've been supporting this very much football club called Chelsea, which you may know. Right now, it's plummeting to the ground and it is doing terribly horrible. So அதனால இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறேன். Today I'm just going to list out of things out of my love and interest towards the club. What is wrong with the club since the takeover? ஸோ அதனால ஒரு லிட்டில் பேக் ஸ்டோரி இதெல்லாம் வந்து ஆஃப்டர் த யுக்ரைன் ரஷ்யா வார் யூகே கவர்மெண்ட் மேட் Ben Abramovich, who was the ex-owner of Chelsea Football Club, to leave the country. So once he leaves the country and they have to, what do you call? There was a rule that he should not be involved in any of the financial activities that happen within their country. So because of those scenarios, he had to sell Chelsea Football Club. They sold it, if I'm not mistaken, for a staggering £6 billion, I think, to Todd Bowley consortium, which is named as Blue Co, which consists of Clear Lake Capital Company as well. So idhula pathina vandu two people are the main owners in that consortium. Adula onnu vandu Todd Bowley, rendavathu vandu Bet Ekbali ஏதோ ஒரு பேரு. ஸோ என்னன்னா வந்து அவங்களோட ஐடியா வந்து they came in with the promise of to do stadium redevelopment and B, to make a super team by the end of 2000. By the end of ன்னு சொல்லல, they want to create a super young team which becomes a league giant in the following years to come. ஸோ இதெல்லாம் தான் ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க. பட் ஆனால் என்ன ஆச்சு, it was the beginning of the 22-23 season. அந்த சீசன்ல என்ன ஆச்சு, they had made some certain signings under Thomas Tuchel. அவர்னால ஒரு 4-5 games நல்லா ஆடல. என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவர் அந்த I think, if I'm not mistaken, it's exactly after the Champions League match of against Dinamo Zagreb that we had lost 1-0 to. Adulend what happened, they bloody kicked him out. Number one, very very first mistake anga panade anga da. How can you bloody fire a person who has won you the bloody Champions League, who has won you the bloody UEFA Super Cup, who has won you the bloody Club World Cup under the span of 9 months? Okay, under the span of 9 months. He had done all of that and you bloody kick him out. Okay, that is not how you do business around here. Even if it's Chelsea Football Club, only if a manager has done poorly without any accolades gets kicked out that easily, and not a person who has achieved so much which we couldn't even touch of reaching over the past decade, you do end up doing this. Fine, you want to assert your dominance and you want to do all sorts of nonsense, you end up doing so, which I'm perfectly okay with that. Actually, I'm not okay with that. It's your choice and we have to respect it as fans. Secondly, you appoint bloody Graham Potter. Okay, he was doing well with Brighton and he was doing well and the team was moving up, yes, but for a club standard like Chelsea Football Club, if you replace a top level manager, you ought to replace with another top level manager, which was not implemented by the club at all. So what they ended up doing, they bloody decided to buy half of Brighton. So what they did, they brought in Graham Potter, his coaching staffs, the medical team, and they appointed the sporting director Paul Winstanley. That is where everything went down to shit. So then again, once they did that, because they reached a club like Chelsea, their mindset should change that, okay, Chelsea means big players, Chelsea means experienced players, Chelsea means people who have proven themselves. That should be the aim, right? No. What they have decided to do, they wanted to do some blind, idiotic transfers that I ever seen in my entire life, and horrible player valuations. So let's take for an example. What they did was they had done insane valuations. Like for example, you take in the January window, we signed bloody Mikhailo Mudryk for 88 million pounds. 88 million pounds for a young player who hasn't proved himself. Will you pay 88 million pounds for that? That is number one, most stupid thing that I've ever seen. Secondly, you paid a 100 million price tag for Enzo Fernandez because he had a good World Cup. So, like, hear me out. Ellam playerum vandu World Cup la nalla aadna, they will get the 100 million price tag or what? If I'm not mistaken, 2015 la James Rodriguez Colombia ku samaya pannar. 2015 or 14 nu nenikiren. James Rodriguez polandu kattnar Colombia ku. Aanalum what happened to him? He was not playing well. He didn't do things well. So அந்த தைரியத்துல நீங்க எப்படி இந்த மாதிரி சைனிங்ஸ்லாம் பண்ண முடியும்? Proven Enzo Fernandez is a good signing, but prove பண்ணல எதுவுமே நம்ம கிளப்ல ஒரு வருஷம் ஆகி. Okay, that is one thing.
தென் யூ ஆர் பிளடி பைங் மார்க் குக்கரெல்லாம் ஃபார் 63 million pounds. அவன்லாம் ஒரு ஆளு, அவனுக்கு வந்து நீங்க 63 million pounds கொடுத்து வாங்குறீங்க, அவனுக்கு வேல்யூவே கிடையாது, இருந்தாலும் போட்டு வாங்குறீங்க. ஓகே, பிரச்சனையே கிடையாது. அப்புறம் மோய்சஸ் கைசேடோ வந்து நம்மள பயங்கரமா பெயிட் அடிச்சிட்டாங்க பிகாஸ் யூ ஆர் டெஸ்பரேட் டு ஹேவ் அ டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர் சைனிங். அதெல்லாம் பண்றீங்க, ஓகே. ஸோ வென்எவர் யூ மேக் அ சைனிங் ப்ராசஸ், எல்லா டீம்ஸும் பண்றது என்னது, மிக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் மிக்ஸ் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ். இவனுங்க என்ன பண்றான், யங்ஸ்டர்ஸ் கூப்பிட்டு ஒரு மேனேஜரை கூப்பிட்டு எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது எங்கேயாவது நடந்திருக்கா? இன் எனி பிசினஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் மிஸ் கமென்ஸ்மெண்ட், நீங்க வந்து இஃப் யூ பிரிங் அவுட் ஃபுல் டீம் ஆஃப் ஃப்ரெஷர்ஸ் நீங்க கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா, டு யூ திங்க் த கம்பெனி வில் ஸ்கை ராக்கெட்? No, you need people who are experienced to tutor the freshers to bring them to that particular level and they become the experienced players and you bring in more. அதுதான் சைக்கிள் ஓடும். நீங்க ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் புதுசா ஆளை கூப்பிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா எங்க வேலைக்கு ஆவாங்க? சான்ஸே கிடையாது. அதுதான். மூணாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஓனர்ஸுக்கு வந்து கிளப்போட சக்சஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து தேர் பேஷன் இஸ் டுவர்ட்ஸ் மணி அண்ட் நாட் ஃபார் த பேஷன் டுவர்ட்ஸ் த கிளப். இப்போ வந்து நீங்க அகைன் நீங்க எனி பிசினஸ் பிலாசபியில பாத்தீங்கன்னாலும், நீங்க எந்த பில்லியனர் ட்ரில்லியனர் எவனை கேட்டு பாத்தீங்கன்னாலும் அவங்க கொடுக்குற எல்லா பேட்டிலையும் சொல்ற விஷயம் இதுதான். நான் வந்து பிசினஸ் ஆரம்பிச்சது வந்து ஒரு சேஞ்ச் பண்றதுக்காக. நான் வந்து ஒரு பிசினஸ் பணத்துக்கு செய்யணும்னு ஆரம்பிச்சேன்னா நான் இனிமே பணம் சேர்க்க மாட்டேன். அப்படிதான் வந்து the top most businessmen have stated this kind of statements and that's why they are being successful. ஈவனிங் என்னன்னா பணம் தான் சம்பாதிக்கிறேன், அதுக்காக தான் நான் செல்சியை வாங்குறேன்னு வந்தாங்கன்னா நோ வே ப்ரோ, we are the new glazers. அந்த மாதிரி தான் ஆக போகுது. அண்ட் another scenario, நீங்க வந்து பெடடிக் பாலி இருந்தார்ல, அவர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூல சொல்றாரு, this is I have done to join Chelsea to only earn profits அப்படின்றாரு, not to take over the success for the club. அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டோட ஏன் நம்ம ஹேண்ட் ஓவர் கொடுத்தோம்? அப்போ ஹேண்ட் ஓவர் கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன பொய்யா சொன்னாங்க? தெரியாதுல. ஆனாலும் இந்த மாதிரி ஸ்டூபிடிட்டி பண்றதெல்லாம் நம்ம ஒரு கிளப் ஃபேன்ஸா இருந்து நம்மளும் அதை பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு, விச் இஸ் ஆக்சுவலி லாஃபபிள். என்னால என்ன சொல்றதுன்னே எனக்கு தெரியல. ஸோ இந்த மாதிரி மணி மைண்ட் செட். இப்போ ஒன் மோர் திங், இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி இருக்குங்க, கிளியர் லேக்கோடைய எக்ஸ்டெண்டட் கம்பெனி தான் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி. அவங்களுக்கும் செல்சி ஃபுட்பால் கிளப்புக்கும் சம்மந்தம் என்னன்னா, பிகாஸ் ஓனர்ஸ் ஆர் தி சேம். ஸோ என்ன பண்ணலாம், do you think you can bloody put movie banners across your club stadium when your club is doing horribly wrong for promotions? What is wrong with you guys, man? Come on, the club owners are literally stupid. அந்த ஆர்கைல் படம் ஏதோ வந்துச்சு இல்லைங்க, அந்த படமும் ஏதோ கேவலமா போச்சு. அந்த படத்தை போய் ப்ரமோஷன் ரன் பண்றாங்க. அறிவு இருக்கா கிளப்புக்கு? சுத்தமா கிடையாது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங், their ego is bloody through the roof that they cannot accept their own bloody mistakes. இப்போ ஒரு கிளப் இருக்காங்க, they made lot of mistakes பண்ணும்போது don't you think you owe something to the fans saying okay, நாங்க பண்ற process போயிட்டு இருக்கோம், நாங்க தப்பு பண்ணிட்டோம், we will try to rectify it. அது சொல்றீங்களா? that brings more respect from the fans. Whereas what you are trying to do is you are trying to beat the horse that has already been beaten. அதாவது நீங்க வந்து ஓட முடியாத ஒருத்தனை நீ வந்து ஓடு 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 ஓடுன்னு தள்ளிவிட்டா எப்படி ஓட முடியும்? We know this clearly, this bringing in young players is not working out. So bloody sign experienced players for once. You can still achieve your target of building a super team by appointing 2-3 transfers who are experienced players. அவங்களை கூப்பிட்டு வந்து இவங்களை டியூட்டர் பண்ணி with the help of an elite manager you can be at the top. But that is not bloody happening now, is it? And now the club is making $90 million loss. அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டாக இருக்கலாம், ஒரு சராசரி மனுஷனுக்கு அதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம். அந்த மாதிரி ஒரு லாஸ் நீங்க எடுத்துட்டு வரும்போது என்னங்க ட்ரஸ்ட் வரும்? வரவே வராது. ஸ்டூபிட். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னங்க பண்றது? அண்ட் லாஸ்ட்லி த மேனேஜர் ஹேஸ் ஜீரோ க்ளூ. இப்போ நீங்க அப்பாயிண்டட் கிராம் பாட்டர் வாஸ் ஒன்லி அ பிளடி எஸ் மேன் டு டாட் போலீஸ் கன்சோர்டியம். அவன் என்னெல்லாம் பண்றானோ ஹி அக்செப்டட் இட், அவன் என்னெல்லாம் சொல்றானோ ஹி அக்செப்டட். ஒரு மாதிரி பப்பட் லீடர் மாதிரி தான் கிராம் பாட்டர் வாஸ் தேர். Secondly, you bring in Mauricio Pochettino வரும்போது வந்து we had lot of high hopes for him. Like, you know, Spurs he brought them to Champions League finals, he won trophies in league, etc. வரும்போது we thought, okay, this guy will bring the necessary change because he helps in nurturing young talent. இவன் என்ன பண்றான்? நீங்க என்ன பண்றான்? For example, நீங்க இந்த முகைல மோட்ரிக் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன். That guy this season had scored 5 to 6 goals தான்.
எப்போல்லாம் அவன் கோல் ஸ்கோர் பண்ணி நல்லா ஆடுறானோ நீ அடுத்த மேட்ச் அவனை பெஞ்ச் போட்டீங்கன்னா how that player will develop. Even there are some people who are constants in the team who are playing so shit who are still in the team, whereas a person who wishes to do well does well occasionally, but you're not giving him that run of form. அந்த மாதிரி கொடுக்காம இருந்தா what kind of a bloody manager are you, man? And what kind of owners are appointing this such bloody managers? Honestly, so stupid. And moreover, these owners also don't have a bloody clue as to what to do. When you're gonna, let's say you're gonna fire bloody Mauricio Pochettino, right now the market is Jose Mourinho, Thomas Tuchel, and other elite managers. But where are these fucking people linking towards? What's that guy? But Roberto De Zerbi, another Brighton manager. Do you think we are stupid? Honestly, this is so idiotic, man. Whatever this club is doing, even a bloody child can handle a team better than the way they are handling it. And this is the bloody guy who told there's a formation called 4-4-3. இந்த மாதிரி ஒரு ஆளை வச்சுட்டு எங்க நம்ம கிளப்பை டெவலப் பண்ண முடியும்? இப்போ வந்து ரீசென்ட்லி தே பாட் another club in Germany called Strasbourg last year. அவங்க ஒரு ஃபேன்ஸ் கிட்ட இருந்து they had put an interview கிடையாது, ஒரு press release மாதிரி ஒன்று போட்டாங்க, in which it says blue company out. That is the biggest form of disrespect any club owners can get when they prove that they're doing something wrong and they are not willing to rectify it. நமக்கு அவங்களுக்கும் அந்த glazers treatment சீக்கிரம் வரப்போகுது. ஸோ அதனால் தயவு செய்து ஸ்டாப் திஸ் பிளடி பேண்ட் வேகன் அண்ட் ப்ளீஸ் மேக் அ சேஞ்ச் ஃபார் த பெட்டர். ஏன்னா as it is, you guys are losing support from the fans. Stadium capacity இப்போ 55,000. ஆனால் இப்போ we are not even able to get the stadium full because people are losing hope on the club. And people will think they don't want to waste their money on seeing Chelsea becoming another disappointment. So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது why the hell are you guys not making the necessary changes? Honestly, this is so bad, man. So poor from the owners. இந்த மாதிரி ஒரு lowest of lows இந்த club வரும் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. So yeah, so இதெல்லாம் தான் அவங்களுடைய faults. And main, yeah, then again speaking about the medical players and medical situation at Chelsea, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தான், அதாவது இந்த மாதிரி ஆளுங்க வருவாங்க, 2 கேம் ஆடுவாங்க, 3 கேம் ஆடுவாங்க, திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க, இன்ஜுரி வந்துருச்சுன்னு போயிடுவாங்க. ஸோ அதனால் த ப்ராப்ளம் விச் ஐ சி ஃப்ரம் திஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளேயர்ஸ் who had joined Chelsea have started this injury trend. செல்சிக்கு ஆடுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெஞ்சுலன்னு எடுத்துக்கோங்க, லெஸ்டர் சிட்டியில் அவன் இருக்கும்போது லெஃப்ட் பேக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்காது. செல்சிக்கு வந்ததுலேருந்து 10 கேமுக்கு ஒரு வாட்டி இன்ஜுரி ஆகிட்டு போகிறான். ரீஸ் ஜேம்ஸ் அவர் வந்து when he became fully fit into a first team playerலேருந்து he plays some 8 games, gets injured, comes back, plays 8 games, get injured and comes back. Same thing is now going on with Christopher Nkunku. He had his hip knee issue. Knee got sorted, then hip issue started. Hip issue got sorted. Again he's going back with the hip issue. How does that even make sense? And Romeo Lavia, he already came into the club as injured. He came back, played 30 minutes, went again injured for another few months. How is that even making any sense? So அதனால தான் சொல்கிறேன், there are a lot of things that Chelsea need to focus their attention towards rather than whatever the attention that they're focusing towards at the moment. ஸோ அதை நம்ம மாற்றினாலே நமக்கு வந்து மொத்தமாகவே எல்லாமே மாறிவிடுன்றது தான் என்னுடைய குறிப்பு. ஸோ yeah, this is what I feel why everything is wrong with Chelsea. More than I should say reviewing what is wrong with Chelsea, it's more like my own rant about Chelsea because இதெல்லாமே வந்து I'm pretty sure other Chelsea fans would be feeling the same thing as well. So அதனால் இதெல்லாம் மாறத்துக்கு I really hopeful that things would change and turn things for the better. ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து we were in 11th position that time and we are finishing almost at the same position as we were in the last season. So improvement பார்த்தீங்கன்னா slight improvements are there, but in Premier League the improvements aren't just there. So yeah, so that's my opinion about my club Chelsea. And உங்களுக்கு இந்த மாதிரி Chelsea வீடியோ பிடிச்சதுன்னா you can please let me know so that I can make more Chelsea content of this. And as always guys, I will see you guys on the next one. And don't forget, we are at 309 subscribers. We're on a road to 500. So like, share, subscribe, and I'll see you guys on the next one. Bye.